See, when you're chanting the name of God, when you are focusing upon your sadhana, when you're listening to the satsang, when you are doing your service to God, you should not let the world in your mind at that time. You should forget about the world. It is between you and God. This is a very important moment. When you go to the temple, what do you do? First thing. Quando entrate in un tempio, cosa fate per prima cosa? No. We bow. Come on. We bow, they say. No. No? Non mi ci... We connect. No. Ci connettiamo. First thing you remove your shoes outside. La prima cosa, togliete le scarpe fuori. Yes or no? You remove it outside. Sì o no? Vi When you togliete le come scarpe. inside, Quando entrate, are you thinking about your shoes? pensate alle vostre scarpe? Maybe if you have expensive shoes, then you would think about it. Magari avete le scarpe molto costose e ci pensate. But you don't think about Ma it. normalmente non pensate alle scarpe. So, like that, when you're doing your spiritual practices, when you're chanting the name of God, there should be an enthusiasm inside of you. You should not sit there and say, Om Namo Narayana. Oh my goodness, I have this problem. Who are you chanting? The name of God, or you're chanting the problem? When you're sitting in deep meditation, who are you meditating upon? God or on your worry? This is the thing, you see, very often you're sitting there, you're worrying about the world. Can you change something in the world? No, you can't. What you can change only yourself. If you can change yourself, you will be able to change the world. And the problem is that when we look at, for example, the saints, they live in the world, but they don't let the world live in them. Understand that? They live in the world, but they don't let the world live in them. So they don't get consumed by the fear, the worry, and everything of the outside. Saint Kabir said, one singer from Saint Kabir, the person who have received the complete Sadguru can never be destroyed. And by complete Sadguru, it means that the one who is familiar with both sides of the riverbank and the other side also, which means the fullness. Who have never been to the other side, what faith can there be in him to sit in the boat and reach the other side? So the one who is familiar and beyond all the varnas, the ashram, the varna ashram, or the one which is familiar with all the state of being, they know that there's only one reality. It's not the drama that we play on the outside, there's only one reality that's what is beyond everything. That is God reality. Only the feet of Sri Hari, nothing else. So that is, when we take shelter under Sadguru's feet, that is a reminder continuously. The Guru is there to take you across so that you can cross over. So that you can familiarize yourself with the other side of the bank also. Not only your side of the bank, because very often you're just stuck to one side of the bank and say, that's it. I hold upon that. This is my security. The Guru said, no. That is not your real security. It takes you to the other side. No, this is not the whole. This is partial, part of it.
You have to journey to the other side to see everything. This is what the Sadguru does. It journeyed you, it made you familiarized with what is on the other side. But for reaching to the other side, it's very important to know who you are. If you don't even know who you are, I'm talking about who you are, no, I'm not talking about your name, I'm not talking about your body, I'm not talking about your intellect. I'm talking about that what prevailed over everything. That what is even more than, very often we don't even know, who we are. We think, yes, we are this, we are that, we have a big CV of so many qualifications, and then what? Everything stay here. And at the end, nothing you carry with you. So that's why Kabir said, take the fruits and leave the leaves on the tree. Sit in the shade, climb its branches, but don't cut it trunk. Because if you cut the trunk, you lose everything. Otherwise, everything is lost in your life. So when life is ending, it comes to the trunk, to the most important core of itself. What to find when you reach there? What to find? If it is not God, then how will you leave this shore and reach the other shore? If you don't perceive God in everything that you do, why do you think you will see God in the other side? If in life you were not a good person, very often people think like that, thinking that, okay, I'm praying night and day, but the quality of their life itself is not a good person. Do you think they will grow wings and become an angel afterwards? They don't become like that. If you have not found God when you are still alive, you will not find Him when you are dead. Whatever you found afterwards is only when you have found it when you are alive. If you are alive, you have not reached to that God, to that state of realizing that true joy and true happiness, that blissful state in your life itself. That's what I mean always when I say, Vaikuntha is not there. Vaikuntha is here. Realize the most important thing of your life itself, how wonderful is this life. Don't wait when it is too late to realize the importance of life itself. Because when you come to the point and start to, now I will start to live life itself, then you will not have time, then what will happen? Then you will start, you will think you will change, no, then you will not change. You can't do anything when you don't have time. It's too late. So when it's a time to realize God and to perceive God, it is now itself. So that is why the saints speak the essence of the Vedas. They speak about the Puranas, they talk about the scriptures, they talk about the Gita itself, because that's what, it's a reminder, constant reminder. But you have to, when it's time, you have to become who you are, not when it's too late. Because once it's too late, it's finished. You have to reach to that state of finding God in each moment of your life. Now. To find God in the core of your heart itself, it is now. So that is what the Sadguru keeps reminding. That is the word of the Sadguru. Sì, vedete, quando voi recitate il nome di Dio, quando vi state focalizzando nella vostra sadhana, quando voi ascoltate i satsang, quando state facendo il vostro servizio, non dovreste lasciare che entri il mondo in questo, il mondo esteriore, perché questo è un qualcosa tra voi e Dio.
cosa fate per prima cosa quando voi entrate in un tempio? E noi abbiamo dato varie risposte e lui ha detto no, la prima cosa vi togliete le scarpe e le lasciate fuori. Magari se sono care vi preoccupate, però in generale non vi preoccupate delle scarpe, le lasciate fuori. Così quando voi recitate Om Namo Narayanaya, non pensate ai vostri problemi. Non è che dite Om Namo Narayanaya, problema, Om Namo Narayana. Poi vi focalizzate su... vi preoccupate, problemi, eccetera. Quindi I told you to do Nama Japam. vi ho detto di fare Nama Japam, di recitare il I never nome. tell you to chant the name of your worry and problem. Non vi ho mai detto di cantare il nome delle vostre preoccupazioni. E quindi così spesso voi vi focalizzate su Dio o sul vostro problema. Così vedete spesso state lì seduti a preoccuparvi del mondo. Ma potete cambiarlo il mondo? No, potete solo cambiare voi stessi. E allora, quando voi cambiate, il mondo cambierà. I santi vivono nel mondo, ma non lasciano che il mondo viva in loro. Non si lasciano consumare dalle preoccupazioni del mondo esteriore. Sant Kabir disse: la persona che ha ricevuto il completo Sadguru non può essere mai distrutta. Cosa vuol dire completo Sadguru? Vuol dire essere consapevoli di entrambi i lati del fiume, della pienezza. Così non siamo mai stati con Lui, con Dio, non abbiamo attraversato con la barca il fiume e così mentre colui che ha familiarità con lo stato intero dell'essere sa che c'è un'unica realtà. Non si tratta del dramma esteriore, ma in sì esistono solo i piedi di loto di Sri Hari, di Dio. Questa è l'unica realtà per coloro che hanno questa completa consapevolezza. Così quando voi prendete rifugio ai piedi di Sri Hari, di Dio, il Guru, per esempio, vi fa attraversare per raggiungere l'altro lato del fiume, così potete acquisire familiarità con l'altro lato del fiume, l'altra riva. E questo lato non è la vostra, perché noi pensiamo che questo lato con cui abbiamo familiarità, questa parte del fiume, sia la nostra sicurezza. Ma voi dovete invece fare il vostro viaggio, arrivare dall'altro lato per percepire la completezza, per percepire tutto. E così è questo che il Guru fa. Lui vi porta in un viaggio verso l'altro lato, perché voi dovete conoscere chi siete. E non sto parlando di conoscere il vostro corpo, la mente, l'intelletto, no, non sto parlando di questo. Sto parlando di ciò che pervade tutto. Perché noi spesso, quando parliamo di chi siamo, abbiamo tutto il nostro curriculum vitae, no? Di tutte le nostre qualifiche, ma alla fine tutte queste cose non le potremo portare con noi. E quindi Kabir dice: prendi il frutto, ma non tagliare il tronco dell'albero, altrimenti tutto sarà perduto nella tua vita. Quindi andate al nucleo centrale della vostra vita. E cosa trovate lì? Se non trovate Dio, come pensate in questo nucleo centrale, come pensate che raggiungerete l'altra riva? Come potrete percepire Dio dall'altra parte, nell'aldilà, per esempio? Come se voi non lo percepite qui, non potrete percepirlo, neanche nell'altra riva. Molte persone pregano, per esempio, ma la qualità dentro di loro non è quella di una persona buona. Pensate che voi cosa farete? Che vi crescano le ali di un angelo all'ultimo momento? Voi troverete dall'altra parte, troverete solo quello che avete trovato mentre siete qui. Vaikunta non è là, Vaikunta è qui, lo dico spesso. Non aspettate finché quando sarà troppo tardi per realizzare l'importanza della vostra vita. Voi pensate che allora potrete cambiare, ma quando non avrete più tempo non sarà più possibile cambiare. Quindi questo è il motivo per cui i santi parlano dei Purana, parlano della Gita, e voi dovete giungere allo stato di trovare Dio in ogni momento della vostra vita, ora. Questa è la parola del Sadguru, questo è il suo insegnamento.